Alright, and hello everyone, this is Shy94 again, and today I'm a bit limited in how much time I have streamed today, so I'm just going to focus on the monthly thing with Thorns. Right. So, when the Science invaded Iberian soil once again, someone from the ocean, from Thorns' memories, appeared before him. The Aegir will never stop thinking, or searching, until he finally verifies his conclusion. So, here we go. I don't expect this to take too long, but yeah. Ah, that thing. Squad, and then Sniper plus Caster. If I have 3 hope, I might as well grab, then... also grab a 4 or 5 star, then it. Gross, and... Hera, I think. Yep. Okay. So then, this stage, right? 遅れている子はいない？全員の行動力を奪う。それでいいだろう。戦っている時は眠らない。ここにいたのね。We don't have Thorns IS3 yet, so... 安心なさい。 Anyways, that should どんな状況でも私には見えるから。 Yep, Kreese can probably handle the top lane by herself. Kroos can probably handle the top lane by herself. That just leaves Kira and Thorns to deal with everything else, which is... might be overkill, but... yeah, I knew... yep. Yeah, I'll save skills in case either a metal crab winds up showing up or for these. Yep. Mission accomplished. Mission完了。正確かつ効率のいい指揮だったな、ドクター。 Wait, is that 30% additional chance, or...? Bang, just so I have an extra meat shield, and then for specialist... grab J. Yep. This one... yep, I get that one, then... go through here... ah, this thing. Nice. Oh yeah, this one. Alright. な、店閉めるの忘れたな。So...
即戦即決しよう。俺の貴重な時間を無駄にしないためにもな。ここにいたのね。各自配置につけ。ここだよ。どうしやすか。みんな私に続け。全員の行動力を。狙ってやってみましょう。 Thorns. ここだよ。分かった。無駄だ。Ah. 狙って命令を。安心なさい。どんな状況でも私には見えるから。狙って Okay. 皆を助け、私が狙っているのよ。 Die. Nerd. Wow, this is off to a lovely start. 任務完了。正確かつ効率のいい式だったな、ドクター。 I am not going to say no to that. Yay. Shop right over there, so a bit more money and then head in here. The islands. Yay. So what's that one do? That's no. Yay. Slay the ocean. Actually, go Malady, then voice. No, go voice the summon. Voice the summons, then Malady. Yeah, we'll go with that. 本当に私なんかを前線に出して。 Alright. みんなリラックスしてていいからね。ここにいたのね。時間をかけるつもりはない。ここにいたのね。今こそ皆さんを助け。無駄だ。やってみましょう。ここにいたのね。 Alright. 水洗い。各自配置につけ。ここにいたのね。貫く。時間をかけるつもりはない。狙って Ah, no. 距離を合わせて。 Okay.
try that again. Master supporter this time. Then steward, and for the supporter I'll grab Thene. Yep, this one. Thorns. I get the feeling the key to this one is to promote Thorns as soon as you can, and then... 即戦即決しよう。俺の貴重な時間を無駄にしないためにもな。There we go. And I can stick Thorns up on the top side. 全員の行動力を奪う。それでいいだろう。了解です。Yep. And it's probably good. Yeah. 倒れろ。Actually, I don't even know if they be Thorns. わかった。 Let's just get another camera there, and maybe we can just ignore the sniper, because, yeah. Here's waste his time shooting at the cameras. Come on. 倒れろ。Ah, Duck Lord. レンズがあなたのためタイムラプス。凍りつけ。Aw. Oh wait, he's doing a full run around. Ah, oh no. Ah well. Really didn't have a good team for that one. Anyways. 任務完了。正確かつ効率のいい指揮だったな、ドクター。Master recruitment. Grab us again, I think. So I feel like it. Yeah, Symbiosis. 皆さん、こんにちは。 So now let's have Scene just do most of the work here again. 出発の信号を確認しました。撮影開始します。Then I can stick in. レンズがパノラマー。オッケー。Ah! ここ平気？ Okay, good. ここ平気？ Yep. 現在完了。レンズがパノラマ全員の行動力を奪う。それでいいだろう。ここをラスト死を待つなんてまっぴらごめんよ。 Yep. Next 任務 up 完 will 了 be しました。親友お嬢様を基地までお送りします。
Alright, nice. Sniper. Not much choice here. Alright. Another encounter. Yep. Like, okay. He's free, so. Oh, yay. And don't. Oh, does it immediately give you a collectible? Huh? Oh, it gives you the collectible. Okay, that's nice. I'll head along the bottom routes. Minasan, konnichiwa! So...チャージ完了！出撃できるよ。安心して背 Then 中を I'll つけていい stay よ。 close. Yep. And ドクターはきっと体に違和感があったらすぐ教えてね。 yeah, let's clear these out. There we are. Now, SNES. 任務完了しました。親友お嬢様を基地までお送りします。 This one's kind of a no-brainer, honestly. Oh, right, this one with the gorillas. Yep. But yeah, anyways. 出発の信号を確認しました。全員の本当にこうやって解決するしかないのかな。Yep. 傷も痛みも Yep, we'll 僕が put 消してあげるよ。分かった。命令を。お前の攻撃は想定の通りだ。戦っている時は眠らない。狙って。 that should be good, probably. Alright. Now I just have to activate Thorns. ここにいたのね。タイムラプス。 ここにいたのね。 Alright. And come on. Yep.
こにいたのね。動き回るな。そうすればお互い手間が省けるだろう。狙ってポートだ。タイムラプス。Yep. Yep. All right. And yeah, Thorn. At this point, Thorns just proceeds to carry me through most of the rest of the early game. I'll pick up Texas. So then... 出発の信号を確認しました。撮影開始します。全員の行動力を奪う。それでいいだろう。傷も痛みも僕が消してあげるよ。ここでは何も起きていない。指定の位置に向かう。命令を。お前の攻撃は想定の通りだ。And that'll make them stay nice. Should make them stay nicely inside of Thorn's snack range. So. Or not. 演算完了。体に違和感があったらすぐ教えてね。ドクター、気分は良くなった？分かった。お前の攻撃は想定の通りだ。Yeah, little anticlimactic 本当に here. こうやって解決するしかないのかな。ここでは何も起きていない。さっさと片付ければ楽に終わる。ここを経た天候が星空にきらめく。ここでは何も起きていない。悪くないと思うよ。Yeah, that's another no-brainer there, really. Let's ignore him and proceed. Yep. This one's really good. Aw. Oh well. That one is still good. Yay. So is this... Oh, I don't think I've ever played on this one before. I haven't fought the boss. So... Aw. Boy.
I just rolled 3 4s out of 4 rolls here. Actually, I have like no money. So I head this way. Wait, so which one was this one again? Oh, right, yeah. 即戦即決しよう。俺の貴重な時間を無駄にしないためにもな。全員の行動力を奪う。戦ってる時はね、ここにいたのね。撮影開始します。ここにいたのね。命令を動き回るな。そうすればお互い手間が省けるだろう。ここだよ。 Yep. And that, I'll wash out some man so that Thorns has time to get a skill up. 命令を目を凝らせ。これこそがイベリアのデストレッツァ。狙って And that should be all, really. Yeah. ここにいたのね。 So then we get an artillery guy. Wait, the artillery guy is gonna go Yep. There. 狙って Wasn't there an artillery guy? Huh. Guess you don't always have an artillery guy in this stage? 任務完了。あ正確かつ効率のいい式だった。 On we go. ドクター。 Whole life, so it doesn't really do anything, but... This'll be fun. I'll keep Horn bench for the time being, but... チャージ完了。出撃できるよ。 Nice. さっさと片付き遺言の伝達。断る。全員の行動力を奪う。 Yeah, I know, それでい so I'll い just だろ use Thorns for this. う。分かった。動き回るな。そうすればお互い手間が省けるだろう。指定の位置に向かう。狙って何を片付ければいい。さっさと片付ければ楽に終わる。狙って傷も痛みも僕が消してあげるよ。分かった。目を凝らせ。これこそがイベリアのデストレッツァ。私に出会ったのが運の尽きだ。ゆっくりでいいよ。 Anyways. 指示にした体に違和感があったら戦うときは無理しないで。 There we go. Heh. 任務完了しました。親友お嬢様を基地までお送りします。 Esther guards order.
Let's spread us again. Tulip. Down seems fairly. Wait, did I just buff the boss? Oh dear. Okay. ビクトリアの軍人ならば自らの規律に誇りを持ちなさい。 Okay. Let's hope I didn't just screw myself over with that. So, 派手にやる必要はない。油断しないように気をつけろ。安心して背中を預けていいよ。遺言の伝達。お前の攻撃は想定の通りだ。レンズがあなたのために尽力します。了解。指示に体に違和感があったらすぐ教えてね。いつでも先生が私を倒す。毛上がりもいいところね。ドクターは戦うときは無理しないで。動き回る。そうすればお互い手間が省けるだろう。so yeah. オッケー。これで静かになってくれる。指定の位置に向かう。この戦いで私を倒す。毛上がりもいいところね。Yep. Okay. 任務完了しました。親友お嬢様を基地までお送りします。 Nice. Let's buff up Horn. Requiem Aeternum. I honestly am not sure what to expect from this stage. Other than they'll probably range stacks. But one limit is nice for scene, so I can spam her body cams everywhere. And みんなの命より大事なものはないよ。安全に気をつけてね。18. 時間をかけるつもりはない。撮影開始します。You 遺言 die. の伝達。断る。さっさと片付ければ楽に終わる。安心して背中を。お前の攻撃は想定の通りだ。私に出会ったのが運の尽きだ。さっさと片付ければ楽に終わる。任務は必ず果たします。ここでは何も起きていない。
Oh, yikes. 命令を目を凝らせ。これこそがイベリアのデストレッツァ。私に出会ったのが運の尽きた。ここでは何も起きていない。この戦いでラッキーを倒す。手上がりのいいところね。さっさと片付ければ楽に終わる。Alright. That's that. Huh. ちょうど夕日が見頃だよ。あの辺で少し It's 座 always ろ nice う to か。 see mechanics they introduce in various events then get used later on. Medic, sniper, supporter, caster. Hovering along Lumen and Wrath Syracusians. Okay. That's good Spain. Nice. Oh, this. Oh boy. Well. 安心してください、ドクタ Nothing ー。 to it but to go for ちゃん it. と皆さんについていきますから。どうやらもう迷っている場合ではないようですね。出発しましょう。ここでは何も起きていない。命令を目を凝らせ。これこそがイベリアのデストレッツァ。傷も痛みも僕が消してあげるよ。遺言の伝達。断る。さっさと片付ければ楽に終わる。大丈夫だ。 Heal. 勇気を出せばきっ Heal. と。 Oh god, oh god, oh god. 頑張って。治療はもうすぐ終わりますから。 Alright. 分かった。目を凝らせ。これこそがイベリアのデストレッツァ。And 私に出会ったのが運の尽きた。 Texas on. 指定の位置に向かう。任務は必ず果たします。いつでも戦士障害を全てなぎ払うのが嵐の務め。 There we go. Okay. ちょうど夕日が見頃だよ。あの辺で少し座ろうか。
Let's bring along water. Oh yeah, this one. Andチャージ完了。出撃できるよ。時間をかけるつもりはない。大丈夫だ。勇気を出せばきっと。分かった。無駄だ。心配しないで。僕がついていますから。私に出会ったのが運の尽きた。指定の位置に向かう。しっかりしてください。ほら、まずは深呼吸してみて。安心して背中を預けていいよ。レンズがしっかりしてください。ほら、まずは深呼吸してみて。命令を。お前の攻撃は想定の通りだ。頑張って。治療はもうすぐ終わりますから。私に出会ったのが運の尽きた。さっさと片付ければ楽に終わる。頑張って。治療はもうすぐ終わりますから。遺言の伝達断る。さっさと片付ければ楽に終わる。了解。落ち着け。難しい処理だけど十分な時間さえあれば。alright. There we go. Definitely don't want to lose the terminals. So ちょうど夕日が見頃だよ。あの辺で少し座ろうか。Sculptor. Oh yay! I completed it. Ah, this one. I'll write that. Hmm. 他の人と一緒に戦うの？ Okay. 戦いの相手は誰？ So then. チャージ完了。出撃できるよ。これで静かになってくれるよ。さっさと片付ければ楽に終わる。全員の行動力を奪う。それでいいだろう。分かった。動き回るな。そうすればお互い手間が省けるだろう。安心して。きっと大丈夫だから。任務は必ず果たします。
ければ楽に終わる。分かった。お前の攻撃を想定の通りだ。了解。いつでも戦線に投入してください。歌のあなたたちの心に染み込んでいくわ。ベル、いつでも戦線に投入してください。私に出会ったのが運の尽きだ。さっさと片付ければ楽に終わる。うまく対処できるはず。ここを平気正規に黙って空から降ってくるものじゃないんだよ。私に出会っ頑張って。治療はもうすぐ終わりますから。私に出会ったのが運の尽きだ。Wait. Oh, that's Jen. Oh. この戦い、障害を全てなぎ払うのが嵐の務め。Alright. 目標制圧完了しました。Medic and defender. Cardigan. Okay. Yep. Okay. Spectre's probably one of the biggest upgrade just because gives her 3 block, just so she gets 3 block. Yeah, so let's go to the bottom. Let's go to the bottom route here. 皆様ご機嫌うるわしゅ。集合場所ってどこ？さあ、指示をくれ。Alright. チャージ完了。出撃できるよ。苦渋が飛び立った。草むらに待ち伏せの可能性あり。ここでは何も起きていない。さっさと片付ければ楽に終わる。時間をかけるつもりはない。じゃあこの宴会の歌に耳を傾けて。イベリアのデストレッツァ。ここでは何も起きていない。さっさと片付ければ楽に終わる。私を呼び起こしてくださったのはあなたですね。
うすればお互い手間が省けるだろ私についてきて永遠の故郷に帰りましょう。は残すな。後片付けが面倒になる。これで静かになってくれるの。指定の位置に向かう。了解。心配しないで、僕がついていますから。これで静かになってくれるの。心配しないで、僕がついていますから。任務は必ず果たします。Okay. 問題なんて起きないと思ってたよ。Ah, this one. Nice. Sniper, specialist, supporter. Grab Lumen's third skill. I rolled that one being... That one's just awful. I honestly don't know what to expect from this one. So, let's go. Hmm. 派手にやる必要はない。全員の行動力を奪う。それでいいだろう。これで静かになってくれる。じゃあこの宴会の歌に耳を傾けて。お前の攻撃は想定の通りだ。これで静かになってくれる。私を呼び起こしてくださったのはあなたですね。白い息を雪原に敵が口乾きすぎね。命令、お前の攻撃は想定の通りだ。ここでは何も起きてない。お待ちして我に喜びを与えなさい。了解。さっさと片付ければ楽に終わる。大丈夫だ。勇気を出せばきっと。指定の位置に向かう。了解。いつでも戦線に投入してください。
さっさと片付ければ楽に終わる。Brother. 結果無価値なものには興味ないのです。目標制圧完了しました。Ah, this one. You know, squad size limit up would be nice, so that I can actually have a few more one or two more units. ためらってる時間はないわ。激戦区の向こうに私たちを待ってる人たちがいるの。ここでは何も起きていない。時間をかけるつもりはない。じゃあこの宴会の歌に耳を傾けて。俺こそがイベリアのデストレッツァ。私に出会ったのが運の尽きだ。白い息が見える。雪原に敵が潜んでる可能性がある。追い風が吹き全て見えているぞ。ここでは何も起きていない。指定の位置に向かう。指定の位置に向かう。命令。この世の同胞たちすぐに着くから。任務は必ず果たします。この戦い、脱出を倒す。毛上がりもいいところね。遺言の伝達断る。うまく対処できるはず。いつでも障害を全てなぎ払うのが嵐の務め。遺言の伝達断る。いつでも戦線に投入してください。私に出会ったのが運の尽きだ。さっさと片付ければ楽に終わる。Anyways, that's... 了解。僕で力にしっかりしてください。ほら。隠れても無駄だ。Did that guy just walk into a pit? Wow. これで静かになってくれる。Yep. I've attacked Salter for less than a week, and 任務完了。 I'm already seeing 正 how 確かつ ridiculous 効 good she 率のいい is. 式だったな、ドクター。 Yay, more life. I'll go this way. I honestly don't have...
Okay. お前の采配に対しては私にも意見する権利がある。 Let's go. チャージ完了。 This 刺激 stage. できるよ。全員の行動力を奪う。それでいいだろう。命令を。お前の攻撃は想定の通りだ。白い息が見える。雪原に敵が潜んでる可能性あり。じゃあこの宴会の歌に耳を傾けて。になってくれるの。任務は必ず果たします。この戦いであなたの指揮を学ばせてください、ドクター。遺言の伝達。お前の攻撃は想定の通りだ。さっさと片付ければ楽に終わる。空気の陸地乾きすぎね。私に出会ったのが運の尽きだ。前に進むぞ。奇跡は黙って空から降ってくるものではないんだよ。遺言の伝達。断る。いつでも戦線に投入してください。Now she backs off then. これで静かになってくれるな。さっさと片付ければ楽に終わる。私に出会ったのが運の尽きだ。これで静かになってくれるな。いつでも戦士を倒す。毛上がりもいいところね。私に出会ったのが運の尽きだ。霧が出てる。今日はついてないな。出して死を待つなんてまっぴらごめんよ。私に出会ったのが運の尽きだ。さっさと片付ければ楽に終わる。ここでは何も起きていない。さっさと片付ければ楽に終わる。 Alright. There's a bit of difficulty on the way, but
Part 1. Within minutes of the coastline's collapse, silence floods the ears, the ocean's rumbling and the land's clamor all disappearing, as if the brain actively refuses to process the vibrations entering the oracle. In this moment, the terrible calamity leaves behind only a pure, white void. The ground beneath one's feet may be crushed, sunken, or consumed by the spreading Nethersea brand at any time. Even the high ground upon which Thorns is perched offers no guarantee of safety. The Aegir who refused to evacuate watches as the ocean, for a brief moment, returns to serenity. He does not know if it was from the shockwave, or some other reason, but a strange, heterogeneous fluid begins to flow from his ears, moistening his gloves and scrambling to be the first to overflow from the gaps between his fingers. It is blood. Thorns does not mind bleeding. Nothing else matters in comparison to the scene unfolding before his eyes. He had to admit, he'd never found Iberia pleasant. He'd spent much more time around the coast than in the inland cities. He once left both Iberia and Aegir behind, and even now does not consider either place his homeland. But afterward, he still returned to this place, to the scarred land of Iberia. He once thought he might have the opportunity to rebuild the Golden Age sung about in the stories, a desire he'd held on to, until today. The blood flowing from his ear trickles down to his neck, causing an indescribable itching. He cannot help but to perceive his own blood as some kind of foreign substance, and this act of bleeding as a process to purge it from his body. The foreign substance drawn out by the sea keeps Thorns rooted in place. What exactly is it that exerts its influence on him from the depths of the ocean? This strange magnetism had grown more and more apparent with each passing day, and it became increasingly difficult to convince himself to ignore it. A singer once said to him, "Whether or not you fear it will come for you." But whatever it is that the singer said would come for him, was it his so-called homeland, or the sea creatures before him? He must find out. Until this question has been answered, he cannot escape from this place. Part 2. The Aegir never thought of himself as someone who could hallucinate, but as soon as the pure white silence ends, a sharp pain begins to scream out. The shadows of life forms about to teem forth emerge from the distant ocean, and at the far end of his fragmented vision, he sees a figure that should not be there. Though its body has transformed into that of a pure seaborn, an uncanny intuition helps Thorns recognize that he is looking at his former mentor, not so much by its physical form, but rather by a flash of enlightenment across the membrane of cognition the moment his eyes make contact with the monster. In that instant, what once seemed like layers upon layers of contradictions in the past all unravel, answered. The Iberian priest who had imparted to him invaluable knowledge had, since the very beginning, been part of the deep. The priest from the deep stands upon the broken shore, bringing with it not terror, but rather peace. The sea terrors circle it, emitting soft whispers of joy. The seaborn shake their slender wrist appendages, swaying in the tide. Pure and clean are they among we many, swaying gently in the tide. The evening sun sets behind the priest's back, its grey shadow gently reflected by the ocean's surface in scattered polka dots. The priest stands there, looking at him. "What a joyous reunion, my child." From within the ubiquitous whispers comes an emotion, one that we many should not possess, one that belongs to an individual. You yearn for the ocean you have never met, yet also worry about your ancestral lands. Is that the reason you remain here, unwilling to retreat? Within your blood still flows the gift I left for you. It should not have meant anything,
but you've already spent too long with wee many. You seem to still be hesitating, wondering, searching for something. Did you find what you were looking for here? The will of wee many will subsume that of the individual, though there will always be exceptions. It may not be the most optimal of paths, but my extensive thoughts have brought me here. As for you, do you have your answer? The priest holds out his hands. The brood begins to blossom, the offspring of the sea extending their tendrils towards him. You must think for yourself and make your own decision. You must make a choice. How I wish you could embark upon the path most suited for you, my child. The Seaborn's voice brushes across the surface of the sea like ripples stirred by the wind, diffusing outward layer by layer. Thorns can understand this voice. All the time, the person he is facing has always taught him to maintain his independent thought. If all previous approaches to verification have failed and new hypotheses are established, then will the option in front of him help him find the answer he seeks? At the terminus of his life, will this option in front of him be the answer he sought? The sun sets within Thorns' eyes. We many do not immediately march upon the land, but instead gradually retreat. The sacred mural is scattered and broken. Silver and gold pour onto the ocean's surface. The Aegir raises his sword and points its tip at the priest. Part 3. For how long has the city held? A few days? A week? Or a month? Desperation continues to grow, but the people continue to dwindle. The team that went out for reconnaissance was unable to return. The communication equipment they used was brought back by a dying Inquisitor, their last report stored within the broken-down machine. At the end of the recording is a brief and peaceful farewell. His companions had drawn their last breath fighting against the Seaborn. The soldiers fell into a swarm of sea terrors. The medic exhausted the last bit of his energy, staining a tool for healing with the blood of his enemies. The guards responsible for holding the line boldly erected barriers so the people could retreat, barely holding back the sea terrors and Seaborn until the town could stand no longer, their still running equipment buzzing defiantly until it too finally ceased. But Thorns still remains here, striding forward as everything else recedes, cutting through the lines of people evacuating inland like a countercurrent rushing out to sea. The Aegir stands alone on the coast, a fluorescent regent resting in his hand. When he made this potion, he knew he would have to use it one day. As for where its raw ingredients came from, and how they were processed, only Thorns, who had cut through the overgrown body of his transfigured mentor, knows. Is it green, or is it blue? Who can say for sure what color the sea is? Thorns cannot, but he knows one thing well. He will come to embrace it. He is the sole human here. Countless progeny of the sea surround him, but do not attack. They considerately allow him a moment to himself. No matter if right and wrong have been turned inside out, no matter how the truth is interpreted, Thorns has made up his mind. He must come to understand what has always been calling out to him. He needs to know that which can no longer be hidden. He needs to know, when he becomes one with them, will he still be able to wound the sea itself? This is a quandary that has never ceased to plague his thoughts. Every day in which he still does not understand is a day he will spend continuing his search. Thorns has always been searching for this answer. He is confident in himself, and believes that even if his consciousness is washed away, he will still remain clear-minded. He has also considered the possibility that even if he loses his gamble, the Doctor knows exactly what his weaknesses are. As long as the Doctor exists, everything can still be resolved. There is nothing holding him back anymore. At this moment, all he needs to do is follow through on his own thoughts and decisions.
The self-aware Aegir presses down on the far end of the potion, and slowly pushes his homeland into his body. Well, that's all for. つまりあなたが例のドクターですね。特に自己紹介は不要かと。私がここにいられるのはあなたがもう資料に目を通してそれを承認したということでしょうから。So she's just straight down to business, huh? Alright. Well. And that. Anyways, that was all I had planned for today's stream. So, thank you for watching, and I'll see you next time.